In this lesson, we will see together les conjonctions de subordination. But more precisely, we will see à supposer que. So let's start from the beginning with the question, what is une conjonction de subordination? A conjunction of subordination is a type of conjunction that connects two clauses or sentences in a way that shows a dependent relationship between them. This is really, really important, this concept of dependent relationship between them. So these conjunctions introduce subordinate clauses which cannot stand alone as complete sentences. So this is the second important thing. These clauses cannot stand alone as complete sentences, and they rely on the main clause to make sense. The subordinate clauses typically provide additional information, context, or details to the main clause. So, this lesson is about à supposer que. And the conjunction à supposer que can be translated into various ways in English, including assuming that, provided that, and if. So we will see some examples with à supposer que. À supposer que tu sois prêt à partir, nous pouvons quitter la maison. À supposer que tu sois prêt à partir, nous pouvons quitter la maison. À supposer que la circulation soit fluide, nous arriverons à l'heure. À supposer que la circulation soit fluide, nous arriverons à l'heure. À supposer que la météo le permette, nous irons faire une randonnée. À supposer que la météo le permette, nous irons faire une randonnée. À supposer que le cours soit intéressant, j'aimerais m'y inscrire. À supposer que le cours soit intéressant, j'aimerais m'y inscrire.